The best birthday gift, the best birthday gift. Priti picked up her phone to check out on her mails and messages. She deleted the unnecessary ones. A notification showed a friend request from one Sambhavi Shibu of Friends NGO. Priti ignored it. But the name had struck a chord somewhere. It was too familiar. Out of curiosity, Priti opened the profile page. Yes, it was Sambhavi Memsab, her previous employer, her friend and guide. Priti accepted her friend request and soon they were chatting away. She had almost lost track of time. The doorbell rang. It was her daughter, Sugandha. She had returned from college. Okay ma'am, bye. I'll call you later. Please come over to my place. Hope to see you soon. Next week they met up at the coffee shop. Tears welled up Priti's eyes. She was meeting her savior after a long time. The dark clouds of her past collected in Priti's mind. Priti was always a bright and bubbly young girl in school. She was also a good singer. She had participated in many school competitions and won prizes. She had just appeared for her higher secondary exams and was awaiting her results. She and her best friend, Neha, were planning to enroll for graduation now. She was always very excited about going to college. Like all teenagers, she had big dreams. Priti, he is a nice boy and is a ward boy in a private hospital. He lives with his parents. They will look after you well. Your uncle has got this alliance. He knows the boy and his family well. But Papa, I don't want to get married now. I want to go to college and do my graduation. Moreover, I am still a minor. It's against the law. Don't try to preach me and tell me about laws. What will you do with all your studies? Always remember, you are a girl. Sooner or later you will have to marry and bear children. How long will you be a burden on me? Tears rolled down her cheeks. Her own father felt that she was a liability on him. Even her mother didn't protest. She knew how stubborn her husband was and wouldn't budge from his decision. She was totally helpless. Priti, your father is right, but Amma, you know my wish. You can study after marriage if your husband and in-laws allow. Priti's dreams of going to college came crashing down. From the very beginning, Priti had entered her marital home with a man almost double her age. It was a relationship filled with abuse and violence. She was beaten, battered and tortured by her husband and in-laws for getting insufficient dowry. Mohan's persistent alcoholism and then the birth of her daughter made matters worse for her. Mohan had lost his job. He would vent his frustration on Priti. He even snatched away the little money she was earning as a housemaid or stitching clothes for her neighbors to supplement the family income. She was the sole bread earner of the family. But her woes didn't end. Leave that sewing machine and cook dinner for me. It was Mohan in inebriated condition. He flung a plate at her. She ran out of the one-room shackle, holding her profusely bleeding head. Next day she came to work at Sambhavi's place with a bandage on her head. Priti, how did you hurt your head? Asked Sambhavi. And what are these bruises on your cheeks? Priti kept washing the dishes quietly. Priti, I am asking you something. Why don't you answer? Priti broke down, clinging to Sambhavi. My gosh. You are burning with fever, Priti. Let's go to the doctor, tell me what happened. Don't be scared, that brute hit me again today because I told him not to waste money on drinking and gambling, did I say anything wrong? Priti was crying inconsolably now, not at all. Sambhavi gave her a warm hug and tried to console her. Priti, please tell me your problem. Sambhavi ma'am, I just can't take it anymore. This has become a regular affair. He does not even show mercy on money. Today he slapped her just because she wanted to play with him. Her voice was choked. Soon she was crying inconsolably. Priti showed Sambhavi the bruises on her neck and shoulders. Sambhavi could feel her flesh cringe at the sight of the bruised skin.
She was determined to bail Priti out of the hell and rescue her and her daughter from her barbarian husband and in-laws at all costs. Sambhavi called up her friend Radhika and told her about Priti. Priti, please reach this address tomorrow at 9 a.m. I have a job for you, thank you ma'am. I accept your offer. Priti felt her dreams coming true. She just couldn't believe her luck. Sambhavi helped Priti to connect to Radhika and her NGO which rescued physically, emotionally and mentally abused women. Together they all helped Priti to legally divorce her abusive and alcoholic husband. Sambhavi ma'am and the NGO fulfilled Priti's dreams. SH. Quà tặng sinh nhật tốt nhất. Món quà sinh nhật tuyệt vời nhất. Priti nhấc điện thoại của cô ấy lên để kiểm tra các thư và tin nhắn của cô ấy. Cô ấy đã xóa những cái không cần thiết. Một thông báo cho thấy một yêu cầu kết bạn từ một Sambhavi Sibu của tổ chức phi chính phủ bạn bè. Priti phớt lờ nó, nhưng cái tên đã đánh một hợp âm ở đâu đó. Nó đã quá quen thuộc. Vì tò mò, Priti đã mở trang cá nhân. Vâng, đó là Sambhavi Memsap, người chủ trước đây của cô ấy, người bạn và người hướng dẫn của cô ấy. Priti chấp nhận lời mời kết bạn của cô ấy và ngay sau đó họ đã bắt đầu trò chuyện. Cô gần như mất dấu thời gian. Chuông cửa vang lên, đó là con gái của cô, Sugandha. Cô ấy đã trở về từ trường đại học. Ok ma'am, tạm biệt, tôi sẽ gọi cho bạn sau. Vui lòng đến chỗ của tôi. Hy vọng sẽ gặp lại bạn sớm. Tuần sau họ gặp nhau ở quán cà phê. Nước mắt của Priti trào ra. Cô ấy đã gặp lại vị cứu tinh của mình sau một thời gian dài. Những đám mây đen của quá khứ cô đọng lại trong tâm trí của Priti. Priti luôn là một cô gái trẻ trong sáng và sôi nổi ở trường. Cô ấy cũng là một ca sĩ giỏi. Cô từng tham gia nhiều cuộc thi của trường và đạt giải. Cô ấy vừa mới xuất hiện cho kỳ thi trung học và đang chờ kết quả. Cô và người bạn thân nhất của mình, Neha đang dự định đăng ký để tốt nghiệp ngay bây giờ. Cô luôn rất hào hứng với việc vào đại học, giống như tất cả các thanh thiếu niên, cô có những ước mơ lớn. Priti, cậu ấy là một cậu bé tốt bụng và là một cậu bé trong bệnh viện tư. Cậu ấy sống với bố mẹ, họ sẽ chăm sóc cậu chu đáo. Chú cậu đã có liên minh này, ông ấy biết rõ cậu bé và gia đình cậu ấy. Nhưng bố ơi, con chưa muốn kết hôn bây giờ. Con muốn học đại học và làm lễ tốt nghiệp. Hơn nữa con vẫn chưa thành niên. Điều đó là vi phạm pháp luật. Đừng cố thuyết giảng và nói về luật cho tôi. Bạn sẽ làm gì với tất cả việc học của mình? Hãy luôn nhớ rằng, bạn là con gái, sớm muộn gì bạn cũng sẽ phải lấy chồng và sinh con. Bạn sẽ là gánh nặng trong bao lâu? Vào tôi, nước mắt cô lăn dài trên má. Cha của cô cảm thấy rằng cô là một trách nhiệm đối với ông. Ngay cả mẹ cô cũng không phản đối. Cô biết chồng mình cứng đầu như thế nào và sẽ không nhúc nhích trước quyết định của anh. Cô hoàn toàn bất lực. Priti, cha cô nói đúng. Nhưng mẹ ơi, mẹ biết ước muốn của con mà. Bạn có thể học sau khi kết hôn nếu chồng và chồng bạn cho phép. Giấc mơ vào đại học của Priti tan thành mây khói. Ngay từ đầu Priti đã bước vào cuộc sống hôn nhân với một người đàn ông gần gấp đôi tuổi cô, đó là một mối quan hệ đầy lạm dụng và bạo lực. Cô bị chồng và chồng đánh đập hành hạ vì nhận không đủ của hồi môn. Mohan nghiện rượu dai dẳng và sau đó là sự ra đời của con gái khiến vấn đề của cô trở nên tồi tệ hơn. Mohan đã mất việc, anh ấy sẽ trút sự thất vọng của mình lên Priti. Anh ta thậm chí còn giật lấy số tiền ít ỏi mà cô kiếm được khi giúp việc nhà hoặc khâu quần áo cho hàng xóm để phụ thêm thu nhập cho gia đình. Cô là người kiếm tiền duy nhất trong gia đình, nhưng tai ương của cô ấy không kết thúc, để lại cái máy khâu đó và nấu bữa tối cho tôi. Đó là Mohan trong tình trạng say xỉn, anh ném đĩa về phía cô chạy ra khỏi chiếc cùm duy nhất trong phòng, ôm cái đầu đầm đìa máu. Ngày hôm sau, cô ấy đến làm việc tại chỗ của Sambhavi với một chiếc băng trên đầu. Priti, làm thế nào mà bạn bị tổn thương đầu của bạn? Sambhavi hỏi. Và những vết bầm này trên má của bạn là gì? Priti cứ lặng lẽ rửa bát. Priti, tôi đang hỏi bạn một điều. Tại sao bạn không trả lời? Priti suy sụp đeo bám Sambhavi. Migos, bạn đang bị sốt Priti. Hãy đến bác sĩ, hãy nói cho tôi biết những gì đã xảy ra. Đừng sợ hãi, hôm nay vũ phu đó lại đánh tôi vì tôi đã dặn nó không được hoang phí vào rượu chè cờ bạc, tôi đã nói gì sai. Lúc này Priti đang khóc một cách vô cớ. Không có gì, Sambhavi đã ôm cô ấy một cái ôm ấm áp và cố gắng an ủi cô ấy. Priti, hãy cho tôi biết vấn đề của bạn. Sambhavi, mẹ ơi, con không thể chịu đựng thêm được nữa. Chuyện này đã trở thành chuyện thường ngày. Hắn thậm chí còn không thương xót Muni. Hôm nay hắn tát cô chỉ vì cô muốn chơi với hắn. Giọng nói của cô như nghẹn lại. Ngay sau đó cô đã khóc lóc vô cớ.
Priti cho Sambhavi xem những vết bầm tím trên cổ và vai. Sambhavi có thể cảm thấy da thịt mình co rúm lại khi nhìn thấy làn da bầm tím. Cô quyết tâm bảo lãnh Priti ra khỏi địa ngục và giải cứu cô và con gái khỏi người chồng man dợ và con rể bằng mọi giá. Sambhavi gọi cho bạn của cô ấy là Radhika và nói với cô ấy về Priti. Priti, hãy đến địa chỉ này lúc 9 giờ sáng mai. Tôi có việc cho anh. Cảm ơn mẹ, con chấp nhận lời đề nghị của mẹ. Priti cảm thấy ước mơ của mình trở thành hiện thực. Cô chỉ không thể tin vào vận may của mình. Sambhavi đã giúp Priti kết nối với Radhika và tổ chức phi chính phủ của cô tổ chức giải cứu những phụ nữ bị lạm dụng về thể chất tình cảm và tinh thần. Họ cùng nhau giúp Priti ly hôn hợp pháp với người chồng nghiện rượu và bạo hành của mình. Thưa bà, Sambhavi và tổ chức phi chính phủ đã thực hiện được ước mơ của Priti.